Learn to lead. We make winners who lead. See, now I'll give you a short introduction about preposition. Preposition, the main three prepositions we use are at, on, in. Now we'll see at, on, in with respect to time. So time base பண்ணி நம்ம at, on, in எப்படி எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நான் எப்பவுமே ஜென்ரலா எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன். அதாவது இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபார்ம் அதை வந்து நான் 3 பார்ட்டா பிரிச்சிடுறேன். ஸோ மேல இருக்கிறது வந்து ஷார்ட், ஓகே, இடம் வந்து கம்மியா இருக்கு, அங்க at, அப்புறம் on, அப்புறம் in. இந்த at அப்படின்றது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா only we use it for time. For example, at 6 p.m, at 8:30. So a specific location. இது வந்து இந்த at அப்படின்ற இந்த ரீஜன் வந்து ரொம்ப குறுகலா இருக்கா, ரொம்ப குட்டியான ரீஜன். ஸோ அந்த ரீஜன் வந்து நான் இப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம at, அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் சொல்றப்போ நம்ம வந்து at யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, on, at ஓட ரீஜனை விட on கொஞ்சம் வைடர். அப்போ ஒரு டே, when we use out day and time, day and date. Yes, day and date. It is on Monday, on June 25th. Okay, on New Year Day. Okay, I use preposition on. In அப்படின்றது in July, in summer, in 2005, in the 1960s, in the 1800s, in the past. அதாவது டே அண்ட் டேட்டுக்கு மட்டும் நான் என்ன சொன்னேன், ஆன் சொன்னேன் இல்லையா. இன் அப்படின்றது ஒரு நாள் 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் டே, அந்த ஒன் டே வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் 7 days அப்படின்றது 1 week. We use it for week. Okay, we use it for in a week. I'll return in a week. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, I'll return in a week. Next month, 4 weeks என்றது month, 12 months என்றது year. For month, years, decades, centuries, and for long periods we use in. Okay, do you all understand this? Right? So these are the 3 places where we use at, on, in. At அப்படின்றது specific place நம்ம சொல்றப்போ at யூஸ் பண்ணுவோம். டே அண்ட் டேட் நான் மென்ஷன் பண்றப்போ ஆன் யூஸ் பண்ணுவேன். ஜூலை, சம்மர், அதாவது வீக்ஸ், மந்த், இயர், டிகேட், சென்ச்சுரிஸ். when we speak about long periods I use in. இதை தவிர்த்து with respect to place நம்ம வந்து எங்கெல்லாம் வந்து at, on, in யூஸ் பண்ணலாம். See, at a table means you are near a table. ஓகே, இந்த டேபிளை சுத்தி நம்ம சேர் போட்டு உட்காருவோம் இல்லையா, ஐ எம் அட் அ டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆன் அ டேபிள்னா நீங்க டேபிளுக்கு மேல இருக்கீங்க. ஓகே, at the door, at the, there is someone at the door. டோருக்கு பக்கத்துல யாராவது நிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும், there is someone at the door. ஓகே, on the door. ஸோ ஆன் த டோர் அப்படின்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போறப்ப அந்த டோர் மேல ஒரு லைக் டாக்டர் இன், டாக்டர் அவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டோர் மேல ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் வந்து நம்ம பேஸ் பண்றது வந்து ஆன் த டோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். In the fridge, for example, in the fridge it represents, it is inside. On the fridge is represent at the top of the fridge. Okay, then at the hotel, in the hotel, in my room. Okay, in my room, inside my room. At the elevator, see, at the lift abdina you are near the lift. Okay, at the lift or at the elevator means you are near the lift. Okay, in the elevator means you are inside. In the lift means you are inside the lift. At the lift means you are near the lift. Okay, now apart from this we also use at in different places. Okay, so we use at with respect to time. So specific time சொல்றப்போ நம்ம at யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, specific time. I will meet you at 12 o'clock. I'll meet you at 12 p.m. அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா. Then used to indicate a place. Okay, while indicating a place we use at.
Okay, while indicating a place, we use at. For example, there is a party at the clubhouse. Okay, there is a party at the clubhouse. Okay, next. There were hundreds of people at the park. There were hundreds of people at the park. At the park. Next one. Used to indicate email address. To indicate email address, we use at. Okay, now please email me at. Okay, please email me at learntoleadudt@gmail.com. Use at. Okay, and when we speak about some activity, யாராவது ஒருத்தவங்க நல்லா டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. He is good at dance. He is good at dancing. Okay. He is good at acting. Okay. To indicate activity, we use at. Okay. Next one, on. Okay. On, as I told you, we use for days and dates. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டேபிளுக்கு மேல அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் on தான் யூஸ் பண்ணுவோம். To mention anything on the surface. Okay, on above the surface of something. ஏதாவது வந்து ஒரு surface மேல ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்கு. The paper is on my table. சொல்லுவோம் இல்லையா? The paper is on my table. Used to indicate days and dates. For on வந்து நம்ம வேற எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? The paper is on my table அப்படின்னு சொல்லுவோம். And then to use to indicate a device or machine. Used to indicate a device or machine such as phone or computer. நம்ம phone, computer represent பண்றப்போ நம்ம கண்டிப்பா வந்து நம்ம on தான் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? Right? See, he is on the phone right now. Our phone பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா he is on the phone right now. Okay. My favorite movie will be on TV tonight. My favorite movie will be on TV tonight. Okay, adhe mari used to indicate the state of something. Okay, used to indicate the state of something. Oh, on sale na potrupom. Nama nariya shops munnadi pathinga appadina on sale, right? Everything in the store is on sale. Everything in the store is on sale. Okay, then the building is on fire. Okay, to indicate the state of something we use on. Okay, and then next at we have seen. Next we are going to see in. Okay, in we use to mention day, month, season, year, as we already discussed. Okay, and then to represent a shape, color or size, we use in. Okay, to represent a shape, color or size, we use in. Okay, painting is mostly in blue color. Painting is mostly dash color, blue color, in blue color அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி student a circle. The student a circle, in a circle. Okay, next. Used to express while doing something. Used to express while doing something. See, in preparing for the final report, நான் இந்த work பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இன்னொரு work something நடந்தது அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம in அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். And also to represent our belief, opinion, interest or feeling, we use in. Okay, we are not interested in gambling. We are not interested in gambling. I believe in the next slide. So now the belief பத்தி சொல்றப்போ நம்ம வந்து in யூஸ் பண்ணுவோம். So far we have seen at, on, in. At, on, in with respect to time, specific time நம்ம at use பண்ணுவோம். For days and dates we use on, and for the other things we use in. அதே மாதிரி at a table, on a table னா நம்ம difference பார்த்தோம். At specific time and also for place, for email address, for to indicate activity we use at. On days and dates, to mention anything on the surface,
a device or machine. To represent a state of something, we use on. In, day, month, season, year, shape, color, size, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து in use பண்ணுவோம். I hope you got some idea based on prepositions. Learn to lead. We make winners who lead.